मॉर्निंग स्टुडंट. मागच्या पिरियडला आपण व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम when pipe is closed at one end, pipe is open at both ends, त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण काढलेली आहे. पण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काढल्यानंतर त्यामध्ये फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन दोन्ही पाईप मध्ये आपण काढलेला आहे. पाईप इज क्लोज्ड at one end, पाईप इज ओपन at both ends. त्याचे न्यूमेरिकल पण आपण घेतलेले आहेत. नंतर आज आपण एंड करेक्शन हे पुढचं पीठ आपण घेतो या ठिकाणी. एंड करेक्शन एंड करेक्शन कशाला म्हणायचं आपण? एंड करेक्शन म्हणजे काय? त्या अगोदर आपण व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम when pipe is closed at one end, पाईप हा एका साइडने क्लोज आहे. एक आपण व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क घेतलेला आहे. हा व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क will be held near the mouth of the tubes. So L be the length of the ear column. Such tuning fork will emit the longitudinal waves, and such longitudinal waves will be inserted in a pipe. Is the incident waves. This wave will reach at the closer end. They will reflect back in the opposite direction. Is the reflected waves. So incident waves and reflected waves, they are interfere with each other, obtain the stationary waves. So node is formed at the closed end, antinode is formed at the open end. The distance between one node and adjacent antinode is equal to lambda by 4 आहे. So is the lambda by 4. Length of the ear column is equal to distance between node and antinodes. So L is equal to lambda by 4 असेल. याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पण आपण काढलेली आहे. N be the fundamental frequency when pipe is closed at one end. Nc is equal to V upon 4L. L be the length of ear column. सेकंड, हा पाईप दोन्ही साइडनी ओपन आहे. नंतर याची लेंथ L आहे. हा व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क will be held near the mouth of the tubes. So there is a incident wave will be inserted in a pipe. These are the incident waves. And another is reflected waves in opposite directions. So incident waves and reflected waves, they are interfere with each other, obtain the stationary waves. So antinode is formed at both the ends when pipe is open at both ends. So and node is formed at the center of the pipes. Then the length of the ear column is equal to distance between node and antinode is equal to lambda by 2 is lambda by 2. So these are the distance between node and antinodes. यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते लॅम्बडा बाय 2 आहे. याची पण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण काढलेली आहे. पाईप इज ओपन ॲट बोथ एंड्स. NO is equal to V upon 2N. But we have to find out what is by end correction. End correction म्हणजे काय? End correction कशाला म्हणतो आपण? End correction means
antinode is formed at the open end, node is formed at the closed end. At the open end, particles are free to vibrate or free to move. Particles are not free to vibrate at the closed ends. Antinode cannot be situated exactly at the open end of the tubes. There is some little distance beyond it above the pipe, and such distance that is called as end collection. एंड कलेक्शन म्हणजे काय? हा अँटीनोड जे आहे एक्झॅक्टली या पाईपच्या जवळ हा फॉर्म होत नाहीये. अबोव द पाईप देयर इज सम लिटल डिस्टन्स बियॉन्ड इट, आणि सच डिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड एज एंड कलेक्शन. सो एंड कलेक्शन is E is equal to, when pipe is closed at one end, is 0.3 into D असेल. 0.3 into D, these are the end connection when pipe is closed at one end. There is amplitude is maximum, particles are free to vibrate. So antinode cannot be situated exactly at the open end of the tube. There is some little distance beyond it. Such distance is the end connection. And E is equal to 0.3 into D. These are the end connection of when pipe is closed at one end. Next one is, in this case, total length of the किती झाले या ठिकाणी? Total length of the total distance between node and antinode is distance. ही distance किती आहे? 0.3 into D आहे. तो टोटल लेंथ इज कॅपिटल एल आहे. ही एल म्हणजे काय या ठिकाणी? एल इक्वल टू इज कॅपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई. स्मॉल एल प्लस ई असेल. अँड एल इक्वल टू एल प्लस 0.3 into टी असेल. या दोन्ही मधलं डिस्टन्स एवढा असेल या ठिकाणी. लेंथ एवढी असेल when pipe is closed at one end. नेक्स्ट म्हणजे काय असेल तर या ठिकाणी हा पाईप ओपन आहे दोन्ही साइडनी. मग एंड कनेक्शन दोन्ही साइडना असेल. या साइडला पण असेल, या साइडला पण, कारण या ठिकाणी अँटीनोड दोन्ही साइडला फॉर्म झालेला आहे. अँटीनोड्स इज फॉर्म ॲट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब्स. देयर इज पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट और फ्री टू मूव. So there is some little distance beyond it, and such distance that is called end connection. So there is some distance that is the end connection. Means end connection will form on the both side of the tubes when pipe is open at both ends. त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आपण काढलेलीच आहे. याचं एंड कनेक्शन किती असेल या ठिकाणी? एंड कनेक्शन इज इक्वल टू 0.3 into D इंटू काय ते ट्वाइस असेल, कारण दोन्ही साइडला फॉर्म झालेला आहे. आणि एंड कनेक्शन E इज इक्वल टू 0.6 into D. सो आपल्याला माहित आहे D म्हणजे काय? D म्हणजे इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब्स. स्मॉल d म्हणजे इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब आहे किंवा पाईप असेल, त्याची इंटरनल डायमीटर आहे. मग E इज इक्वल टू 0.6 into D आहे. हे आहे ओपन एंड मध्ये, दोन्ही साइड ओपन असेल तर, आणि ही आहे पाईप इज क्लोज ॲट वन एंड असेल तर. हे आपण एंड कनेक्शन पाहिलं. एंड कनेक्शन पाहिल्यानंतर आपण एक्झॅक्टली एंड कनेक्शन मध्ये काय करता? एंड कनेक्शन मध्ये म्हणण्यापेक्षा आपण एंड कनेक्शन कुठं फॉर्म झाला? ज्यावेळेस पाईपच्या वर काहीतरी डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स म्हणजेच एंड कनेक्शन. कारण अँटीनोड कॅन नॉट बी सिच्युएटेड एक्झॅक्टली ॲट द open end of the tube. There is some little distance beyond it. Such distance that is called end connection. So याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय असेल मग आता? n is equal to v upon 4 into l plus e असेल. l plus e असेल. When pipe is closed at one end. And pipe is open at both ends. So no is equal to V upon a twice of is L plus E with end connection.
This is the end correction. मग आपण फॉर्म्युला काढला fundamental frequency with end correction. Fundamental frequency of open pipe is V upon 2 into L plus E असेल. तर नंतर आपण how to calculate the end correction. End correction कसं काढायचं? We have to given one cylindrical pipe containing water and दुसरा एक आपण पाईप घेतलेला आहे, दोन्ही साइडने हा ओपन आहे. तो पाईप हा याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट केलेला आहे. वन एंड ऑफ द पाईप विल बी इन्सर्ट इन अ वॉटर. At that time some water will be inserted in a pipe. Then so we have to given a one tuning fork, and such tuning fork will strike on the rubber pads, and such striking tuning fork will be held near the open end of the tubes. L1 with the length of air column and total distance between node and antinodes is lambda by 4. When vibrating tuning fork will be held near the mouth of the tubes or pipe, the longitudinal wave will be inserted in a air column is the incident waves, and such incident wave will reach at the surface of water. This wave will reflect back in the opposite direction. So incident waves and reflected wave, they are interfere with each other, obtain the stationary waves. In stationary wave consisting of node and antinodes, but such antinode is formed at the open end of the tubes and node is formed at the closed ends or at the surface of water. Then there is a particles are free to vibrate, but antinode cannot be situated exactly at the open end of the tubes. So there is some little distance beyond it. Such distance is the end correction. Such distance will be added in the length of air column. याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करावं लागेल. Therefore, length of these are the first resonance. याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? In the first case, L1 plus E equal to lambda by 4. These are the equation below. L1 plus E is equal to lambda by 4 आहे. कारण L1 with the length of air column, we have to add the end correction. आपल्याला with end correction काढायचं आहे आणि end correction ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. So L1 plus E is equal to lambda by 4. Distance between node and antinode is lambda by 4 असेल at the first resonance. In the second case, L2 with the length of air column. Again, such vibrating tuning fork will be held near the mouth of the tubes. At that time, incident wave will be reached at the closed end, and such wave will reflect back in the opposite direction. So incident waves and reflected waves, they are interfere with each other, obtain the stationary waves. And at the second resonance, there are the two node and two antinode is formed. Again, there is antinode will be situated at the open ends. So there is some distance beyond it, that is the end correction. In this case, these are the one loop is formed and these are the half loop is formed. There is only half loop is formed. So distance between node and antinode is 3 lambda by 4. 3 lambda by 4. Then from figure B is L2 plus E equal to 3 lambda by 4, equation number second. First we have to modify this equation is L2 plus E
is equal to divided by 3 is equal to lambda by 4. These are the equation number 3. Modified form of this equation, L2 plus E divided by 3 is equal to lambda by 4. 3 are divided. From equation 1 and 2, from equation 1 and 3, 1 and 3, right hands they are equal, means L1 plus E equal to L2 plus E divided by 3. Then हा 3 इकडे मल्टीप्लाय करा, 3L1 plus 3E equal to L2 plus E. So 3E minus E equal to L2 minus 3L1. L2 minus 3L1. So 3 minus E means 2E equal to L2 minus 3L1. So E equal to L2 minus 3L1 divided by 2. This is the expression for end correction. This length can measure L1 and L2 आपण काढलेलेच आहे. E with the end correction, E is equal to L2 minus 3L1 divided by 2. So this is the value of end corrections. Again, we have to find out what is the velocity. Velocity काय असेल एकदा. So how to calculate the velocity of sound waves, or how to eliminate the end correction. End correction आपण eliminate सुद्धा करू शकतो आपण. ते eliminate कसं करायचं बघा आता. Our cylindrical pipe and such pipe containing water, and there is another pipe. Such pipe will be open at both ends. One end of the pipe will be inserted in water, and some water will be inserted in a pipe. So we have to give one tuning fork. Such tuning fork will be held near the mouth of the tubes. Tuning fork emits the longitudinal waves, and such wave will be inserted in a air column. They will reach at the closed end or at the surface of water. Such wave will reflect back in the opposite direction. So incident waves and reflected waves, they are interfere with each other, obtain the stationary waves. So at the surface of water there is a node is formed, and at the open end there is an antinode is formed. L1 with the length of air column and distance between node and antinodes. The antinode will be situated at the open end of the tubes. Node is situated at the surface of water. How to eliminate the end correction? कसं आपण काढू शकतो या ठिकाणी. From figure, याला आपण A म्हणू, याला आपण B म्हणू. From figure A, length of air column is L1, end correction is E equal to lambda by 4 is the equation number 1. From figure A is the first resonance. In the second resonance, L2 be the length of air column and distance between node and antinode is 3 lambda by 4. Total length is capital L, and capital L equal to is L plus E आहे, adding the end correction, and therefore from figure B is L2 plus E is equal to 3 lambda by 4. 3 lambda by 4. So these are the equation number 2. Subtract
equation first from second. L2 plus E equal minus of L1 plus E equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. L2 plus E minus L1 plus E equal to 3 lambda by 4 minus lambda by 4. So L2 plus E minus L1 minus E equal to अपन 4 जर लसावी काढला या ठिकाणी तर 3 लॅम्बडा मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा बाय 4. So L2 plus a plus E minus E cancel. L2 minus of L1 equal to is 2 lambda by 4 is 2 and L2 minus L1 is equal to lambda by 2 and lambda is equal to 2 into L2 minus L1. So wavelength of sound wave is calculated. So what? Lambda is equal to 2 into L2 minus L1. These are the difference of lengths. Therefore, the relation between velocity, frequency and wavelength, V is equal to n into lambda and V equal to n into lambda ची किंमत आपल्याला माहित आहे 2 into L2 minus L1 आणि V equal to 2 into n into L2 minus L1. So this is the velocity of sound. V बरोबर 2n into L2 minus L1. आपल्याला velocity काढता येते त्याच्यावर. कारण V is equal to 2n into L2 minus L1 आहे. या ठिकाणी end correction नाही. Without end correction. V बरोबर 2n into L2 minus L1. So these are the expression for velocity of sound waves. The next one is prove that E equal to L2 n2 L2 minus n1 n1 divided by n1 minus n2. How to prove this equation? We have given the for two pipes of same diameter and having the different length L1 and L2. So velocity V when pipe is closed at one end, V equal to 4 n1 into L1 plus E is equal to 4 into n2 into L2 plus E. Therefore 4 n1 into L1 plus E equal to 4 n2 L2 plus E. This should be cancelled. Then n1 L1 plus n1 into E equal to n2 L2 plus n2 into E. Then n1 L1 minus n2 L2 is equal to is n2E minus n1 into E. So आपल्याला पाहिजे n2 L2 पाहिजे याला मायनस ने मल्टिप्लाय करून घ्या n2 L2 minus n1 L1 is equal to n1 E minus n2 into E. Then n2 L2 minus n1 L1 is equal to मी कॉमन काढलं आणि n1 minus n2. Therefore E equal to is n2 L2 minus n1 L1 divided by n1 minus n2, and this is the
expression for end correction E बरोबर n2 L2 minus n1 L1 divided by n1 minus n2. The next is prove that or show that E equal to n1 L1 minus n2 L2 divided by 2 into n2 minus n1. Again, we have to given the two pipes having the same diameter but different in length, L1 and L2. The pipe is open at both ends. Pipe is open at both ends. So velocity of that pipe V is equal to twice of n1 into n1 plus E. Twice of n1 into n1 plus पाइप हा ओपन आहे, मग या ठिकाणी एंड करेक्शन सिंगल येणार नाही, दोन्ही साइडचे एंड करेक्शन येईल. ते एंड करेक्शन राइट ट्वाइस ऑफ ई, डबल एंड करेक्शन. देन V equal to twice of n2 into L2 plus 2E. Second result, twice into n2 into L2 plus 2E. लेफ्ट हैंड साइड सेम आहे, twice of n1 plus 2E बरोबर twice of n2 into L2 plus 2E. कैंसल. n1 L1 plus 2 into n1 into E, n2 L2 plus 2 into n2 into E. So n1 L1 minus n2 L2 is equal to twice of n2 E minus twice of n1 into E. Is equal to 2E into E कॉमन काढला आपण आणि शिल्लक राहिलं n2 minus n1 and n1 L1 minus n2 L2 आहे. Therefore E equal to n1 L1 minus n2 L2 divided by 2 into n2 minus n1. So this is the end correction when pipe is open at both ends. E is equal to n1 L1 minus n2 L2 divided by 2 into n2 minus n1. या एंड करेक्शन बिट मध्ये आपण पाहिलं होतं की एंड करेक्शन कसा फॉर्म होतो. या ठिकाणी ज्यावेळेस अँटीनोड फॉर्म होतो, अँटीनोड हा एक्झॅक्टली ओपन एंडला फॉर्म होत नाही, त्या ठिकाणी काहीतरी डिस्टन्स शिल्लक राहतं, ते डिस्टन्स म्हणजे एंड करेक्शन. Antinode cannot be situated exactly at the open end of tube. There is some little distance beyond it. Such distance that is called end correction above the pipes. त्याला आपण एंड करेक्शन म्हणतो. मग एंड करेक्शन सेम असतो का दोन्ही पाईप मध्ये? सेम नसतो. एंड करेक्शन हा क्लोज पाईप मध्ये वेगळा असतो आणि ओपन पाईप मध्ये वेगळा असतो. ओपन पाईप मध्ये डबल एंड करेक्शन असतो दोन्ही साइडचा, म्हणजे आपण ट्वाइस लिहितो या ठिकाणी. मग हे आपण एलिव्हेशन एंड करेक्शन हे एलिमिनेट करू शकतो, विथ एंड करेक्शन काढू शकतो. आपण व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला पाहिला, v इज इक्वल टू, आता आपण इक्वेशन काढलेच आहे. नंतर एंड करेक्शन ते पण फॉर्म्युला आपण काढले, ओपन पाईपचा काढलेला आहे, क्लोज पाईपचा काढलेला आहे. तर दिस इज द एंड करेक्शन. थँक्यू.